After an inferno devastated parts of roads, now areas of another Greek island are burning. Evacuations in Corfu began overnight, with blazes spreading on the popular holiday destination. Over 19,000 people have been forced to flee on the island of Rhodes after unruly wildfires continue to burn, encroaching on holidaymakers and residents alike. Με συνεχή ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις, διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα. Ιδιαίτερο βάρος δίνουν τα βρετανικά μέσα, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν ξενοδοχεία στα οποία διέμεναν Βρετανοί τουρίστες. No one could see. Everyone had to cover their faces, and everyone was couldn't breathe properly. I had my 11-year-old and my 7-year-old, who were obviously terrified. I was afraid not to see my oldest kid at home and my grandson. Yeah. You thought you were going to die? Yeah. The fire was just behind us. Yeah. It was awful. Με τίτλο «Απόδραση από την κόλαση», η εφημερίδα Σαν αναφέρει πως αυτή την περίοδο υπολογίζεται ότι παραθερίζουν στη Ρόδο έως και 10.000 Βρετανοί τουρίστες. There wasn't enough coaches to move 800 people, but the fire was coming, the smoke was coming, so we all set off on foot. I walked 12 miles in this heat yesterday. It took me 4 hours, along with 700 or 800 other people. Locals and tourists alike forced to flee, many of them very, very quickly from their homes and hotels. In some cases, if they were lucky, able to gather up things like passports, phones, but in many cases having to leave possessions behind, and in some cases actually not even being able to recover documents. Τα διεθνή ΜΜΕ εστιάζουν στις επιχειρήσεις μεταφοράς χιλιάδων ανθρώπων που έχουν βρει καταφύγιο σε πρόχειρα καταλύματα. This is the biggest evacuation from fire that Greece has ever had to carry out. Schools and sports centres have been turned into emergency shelters as 19,000 people suddenly needed rescuing. Στη Ρόδο κάνουν διακοπές εκατοντάδες Γάλλοι και γαλλικά μέσα ενημέρωσης έχουν εκτενή ρεπορτάζ από το αεροδρόμιο του νησιού, όπου οι τουρίστες περιμένουν να βρουν πτήση για να γυρίσουν στις χώρες τους. Dans le hall de cet aéroport, certains vacanciers sont allongés ou même endormis à même le sol, au milieu des bagages. D'autres scrutent le panneau d'affichage des départs et espèrent une seule chose, que leur vol soit maintenu. Les gens étaient voulaient absolument monter dans les bateaux et les bus. Il y avait un monde pas possible et pour ma part, moi qui suis venue en famille, la famille a été décomposée entre bateau et bus. Donc ça a été très compliqué. Το αμερικανικό δίκτυο CNN εστιάζει στα νέα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει και στην Κέρκυρα το τελευταίο 24ωρο, αναφέροντας πως έχουν ήδη μετακινηθεί προληπτικά 2.500 άνθρωποι. Unfortunately, in the last 24 hours, we've had a number of new fires breaking out, including on the island of Corfu. It's another very popular destination, and we understand that authorities there are preparing for potential evacuations as well. Some of the smaller villages have been already emptied.